Hello students, in this lecture we will be speaking about the different parts of the anterior pituitary and the posterior pituitary, different hormones that are secreted by the hypothalamus to the anterior pituitary as well as to the posterior pituitary, and in turn what is the anterior pituitary secreting out because of the regulation from the hypothalamus. हम एक तो देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट पार्ट्स, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट पार्ट्स. Yesterday we had seen how the anterior and posterior pituitary is formed differently. ये different tissues हैं. एक ectodermal है, upward projection है, दूसरा downward projection है, neuroectodermal है. Hypothalamus से direct downward projection है, downward invagination है of the ectodermal tissue which is forming the posterior pituitary. Whereas anterior pituitary, it grows from the roof of the buccal cavity upwards. So this bone that we had seen is the sphenoid bone. This bone is the sphenoid bone and this cavity is the sella turcica, in which the pituitary gland is present and it is safeguarded in that small cavity in the sphenoid bone, which is the sella turcica. This is our hypothalamus. We had seen in detail yesterday that hypothalamus is the part of diencephalon, which is the part of the forebrain. आपको याद रखना है forebrain में diencephalon and diencephalon का basal part है hypothalamus. Hypothalamus से ये नीचे जो projection आ रहा है downward growth, this is going to be the posterior pituitary. So now this is posterior side and this is the anterior pituitary. This is the anterior side. Now we can draw this diagram anyways. हम ये side भी anterior बना सकते हैं, ये side भी posterior बना सकते हैं, all right? Because in your textbook this right hand side anterior is given and here posterior is given, so we are doing this diagram this way. But if I rotate the pituitary gland like this, I can do the diagram the other ways also, all right? So this is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary. Now the anterior pituitary is also called, we discussed what the anterior pituitary is also called. It is also called adenohypophysis. Adenohypophysis. And posterior pituitary is also called neurohypophysis. हमने ये discuss किया कि neurohypophysis because ये neuroectodermal in origin है, nervous tissue से नीचे आ रहा है, तो neurohypophysis, and this will be adenohypophysis. Now this adenohypophysis is again divided into pars distalis. उसका सबसे बड़ा portion is the pars distalis. And this part of the adenohypophysis which is surrounding the stalk, we spoke that this is the stalk, this is the connection between posterior pituitary and hypothalamus. So ये adenohypophysis का part जो ये stalk को आके surround करता है, this is the pars tuberalis. Pars tuberalis. आप याद रखोगे जैसे ट्यूब में कुछ प्रेजेंट रहता है, so pars tuberalis is the structure which is this tube के बाजू में. This stalk is the infundibulum. I'll come to that. Okay. So ये pars distalis, ये pars tuberalis, and this which is vestigial in humans. Okay, it has no much role in humans. This is the pars intermedia. Pars intermedia. So the anterior pituitary is going to be made up of the pars tuberalis, the pars intermedia and pars distalis. Pars distalis being the largest part of the complete pituitary gland, around 75% of the pituitary gland is the pars distalis. So actually I should be doing this bigger than the posterior one, alright? I should be making the anterior, that is the pars distalis, bigger than the posterior, so that it's easy to remember also. So this is my pars tuberalis, pars intermedia, pars distalis. This is going to be making up the adenohypophysis, that is the anterior pituitary. Now let us come to the posterior pituitary. Posterior pituitary, you know, it is starting from here, from the hypothalamus. So यहाँ का जो area है जहाँ से start हो रहा है, this is called the median eminence. Median
eminence. The second part, which is the stalk, is called the infundibulum. Infundibulum. Whereas this third part is the posterior pituitary, that is the neurohypophysis. We call it the pars nervosa. Pars nervosa. So posterior pituitary, that is the neurohypophysis, is made up of the median eminence, the infundibulum, that is the connecting stalk between the hypothalamus and the pars nervosa. And this part is pars nervosa. And this pars nervosa is around 25% of the total pituitary gland. 75% major portion is the pars distalis, whereas pars nervosa is 25%. So anterior or posterior pituitary mein se which one is bigger? Definitely the anterior pituitary, the adenohypophysis. Alright, just write it in this ways only. Label the diagram now in this ways only. Anterior के नीचे ये तीनों labelings आनी चाहिए, posterior के नीचे ये तीनों labelings आनी चाहिए आपकी. For all your MCQs, anterior pituitary, that is the adenohypophysis, will be divided into 1, the pars distalis, 2, the pars intermedia, and 3, 1, the pars tuberalis, 2, the pars intermedia, 3, the pars distalis. Pars distalis is going to be the largest one. कल हमने circulation भी देखा था. Hormones hypothalamus से anterior pituitary में कैसे आएंगे? They will come by the hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system. Whereas to the posterior pituitary, it will be direct from the axons to the terminal ends of the nerve. Neuron se axon, axon se to the terminal. So they will be direct through the neurons. Okay. So this will also be the differentiating point. Posterior pituitary neurohypophysis will be made up of 1, median eminence, 2, infundibulum, and 3, the pars nervosa. Infundibulum is the stalk which is connecting. Median eminence is just the above region from the stalk, just the starting from the hypothalamus, and then you have the pars nervosa. Pars tuberalis is that part of the anterior pituitary that is surrounding the infundibulum, or that is surrounding the stalk. That is how you have to remember and you have to complete this diagram. Alright, हमने कल ये direct pathway और hypophyseal portal system, we had seen this yesterday. Now I will be speaking of the different cells, the different types of cells present in the anterior pituitary and the posterior pituitary. Because ये दोनों structurally and functionally different हैं. Adenohypophysis and neurohypophysis are structurally and functionally different. So they have different types of cells over here in the adenohypophysis, and you have different types of cells here in the neurohypophysis. So now first we'll be speaking about the adenohypophysis, the different types of cells over here, alright, and their function, and then we speak of the neurohypophysis. Let us see the different types of cells in the anterior pituitary. Before we see the different types of cells, I want to tell you that anterior pituitary अपने हार्मोन्स खुद बनाता है, खुद प्रोड्यूस करता है, but this production of hormones by the anterior pituitary is under the influence of hypothalamus. Hypothalamus signal भेजेगा तो anterior pituitary hormones produce करेगा. So anterior pituitary और posterior pituitary में एक difference ये भी है, this produces its own hormones, whereas this does not produce hormones. Posterior pituitary में सिर्फ हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुए हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए हार्मोन्स आके स्टोर होते हैं, वो अपने हार्मोन्स नहीं बनाता है. Posterior pituitary does not produce its own hormones. Only the hypothalamus hormones they come here and are stored in the posterior pituitary. Whereas anterior pituitary, it synthesizes, it produces its own hormones. Now, the cells in the anterior pituitary are divided histologically. हम histologically जब anterior pituitary को section करके histologic slides बना के study करते हैं,
So depending on what type of stain the cells are taking, whether the stain is taken is acidic or the stain taken is basic, cells can be classified into acidophils and basophils. Alright, so there are different types of cells जो अलग-अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. So let me tell you, अगर ये मेरा anterior pituitary है और मैंने इसको ऐसे कट किया, एक सेक्शन लिया, कट किया, तो मुझे सरफेस पे, सुपीरियर सरफेस पे कौन कौन से सेल्स दिखेंगे which are present in this region? One is going to be the somatotrophs. Somatotrophs. First will be the somatotrophs. This is going to be the somatotrophs. Somatotrophs. Okay. The second one is going to be the thyrotrophs. Thyrotrophs. Let me write it down over here. Thyrotrophs. Then you have the corticotrophs. Corticotrophs. So you have the corticotrophs. Then you have the gonadotrophs. So you have the gonadotrophs. Alright, and then you have the lactotrophs. So this is the lactotrophs. Depending on what stain they are taking, they are histologically classified into these 5 types of trophs, that is cells. So you have the somatotrophs, you have the thyrotrophs, you have the corticotrophs, you have the gonadotrophs, and you have the lactotrophs. So अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन करके देखूंगी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे अगर anterior pituitary की, you are going to find these 5 different types of cells. They are differentiated on the basis of the stain they are taking and on the basis of their production, what they are producing. ये एक में यहाँ पे corticotroph हार्मोन बनेगा, यहाँ पे growth हार्मोन बनेगा somatotrophs में. All right, so it's going to be dependent. We will see what hormones each cell is going to make, but first just get clear with the different types of cells of the anterior pituitary. So somatotrophs, thyrotrophs, corticotrophs, gonadotrophs, and lactotrophs. So now I'm going to do this diagram over here in the anterior pituitary. Dekho, these are my somatotrophs. Somatotrophs, I will write S for that. Then are my thyrotrophs. I'm going to write T for that. Then are my corticotrophs. I'm going to write C for that. Then are my gonadotrophs. I'm going to write G for them. And then are my lactotrophs. I'm going to write L for them. So you have these different types of cells in the anterior pituitary, the somatotrophs, thyrotrophs, corticotrophs, gonadotrophs, and lactotrophs. So now out of these, the somatotrophs and the lactotrophs, they are acidic. I'll write A for acidic. Acidic. Whereas the thyrotrophs, corticotrophs, and the gonadotrophs, they are basic. We will not go into the details of this because it is not for you, the acidic and the basic. But yes, you should know the different names of the cells over here, and we'll see the different hormones they will produce when a signal comes from the hypothalamus. Alright, so just make a note of these different types of cells: somatotrophs, thyrotrophs, corticotrophs, gonadotrophs, and lactotrophs. Out of these, somatotrophs and lactotrophs, they are acidic, whereas the thyrotrophs, corticotrophs, and gonadotrophs, they are basic. Posterior pituitary, as it is not going to produce any hormones, it does not produce its hormones. The hormones of the hypothalamus, which are stored in the hypothalamus,
are only stored over here, which are synthesized in the hypothalamus. They are stored in the posterior pituitary. ये अपने हार्मोन्स नहीं बनाता है, तो इसमें ऐसे कोई भी सेल्स नहीं रहते हैं which are going to produce the hormones as we are seeing in the anterior pituitary. It's only going to have, do you remember we spoke of neurons and neuroglial cells? Alright, nervous tissue is made up of neurons and neuroglial cells. We spoke of this yesterday. तो यहाँ से जो न्यूरोग्लियल सेल्स रहते हैं हाइपोथैलेमस से, okay, these neuroglial cells, some of them they are going to come down in the posterior pituitary. The different types of neuroglial cells will come over here. So it's going to have the neuroglial cells, and these neuroglial cells in the posterior pituitary, they are called pituocytes. Pituocytes. जब तक ये ऊपर थे नर्वस सिस्टम में, इनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते थे. बट सम न्यूरोग्लियल सेल्स नाउ, बिकॉज देयर इज एन ओपन पाथवे, जैसे न्यूरॉन्स आ रहे हैं नीचे, वैसे ही न्यूरोग्लियल सेल्स भी आते हैं नीचे. तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो नीचे आते हैं, दे आर कॉल्ड द पिट्यूसाइट्स. अलोंग विथ इट एक्सॉन, न्यूरॉन और एक्सॉन जो आते हैं, उनके टर्मिनल एंड्स जो रहते हैं, वो भी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेरिंग बॉडीज. Herring bodies. So you have to remember more specifically pituocytes over here. Pituocytes are the neuroglial cells जो ये nervous tissue से नीचे उतर के आ गए. And herring bodies are the aggregated cell bodies of the terminal ends of the neurons. कल हमने देखा था कि यहाँ से न्यूरॉन्स उतर के नीचे आते हैं और अपना सिक्रीशन देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ऑलराइट, तो ये न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, उनके कुछ सेल्स एग्रीगेट होके कुछ बॉडीज बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड द हेरिंग बॉडीज. ये पिट्यूसाइट्स और ये हेरिंग बॉडीज दोनों का फंक्शन क्या होता है? दोनों का फंक्शन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आ रहे हैं उनको स्टोर करके रखने का. दे आर गोइंग टू स्टोर द हार्मोन्स which are coming from the hypothalamus. Hypothalamus में जो secrete होके हार्मोन्स, प्रोड्यूस होके हार्मोन्स जो नीचे उतर के आ रहे हैं, वो यहाँ stored रहेंगे in these pituocytes and the herring bodies. Alright, we will see which hormones the hypothalamus is synthesizing and it is sending it directly to the pituitary. Okay, the posterior pituitary does not itself synthesize any hormone. Important MCQ है ये वाला. Neurohypophysis does not. And then pituocytes and herring bodies. Now you get a lot of MCQs on posterior pituitary के cells कौन से हैं, anterior pituitary के cells कौन से हैं. If you have this clear picture now, if you have understood what we are teaching, what I'm teaching you since last 10 minutes, then it is clear to you. Anterior pituitary के ये सारे cells रहेंगे. These cells are going to produce hormones. ये hormones produce करते हैं on the basis of the stain which they take on histologic sectioning. हम इनको acidophils और basophils में divide कर सकते हैं. Posterior pituitary does not produce any hormone of its own. Posterior pituitary is going to have the neuroglial cells जो ये डायरेक्ट पाथवे से नीचे उतर के आए हैं. ऑल्सो जो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स नीचे आते हैं, ओके, न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है. तो न्यूरॉन्स के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू जो टर्मिनल एंड्स पे जो हार्मोन्स आ रहे हैं ऊपर से, वो न्यूरॉन्स के टर्मिनल एंड्स मिला के कुछ बॉडीज बनाएंगे, वो होंगी हेरिंग बॉडीज. पिट्यूसाइट्स और हेरिंग बॉडीज दोनों का फंक्शन होगा टू स्टोर द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस which the hypothalamus is sending over here. Alright, now we will see the hormones which the hypothalamus is sending to the anterior pituitary and to the posterior pituitary. But before that, I want you to do a chart of the cells of the pituitary gland. So you just make 2 cells of pituitary gland, ऐसा आप बनाओ, okay? उसमें से आप anterior लिखो और आप posterior लिखो, like how we have done here. Alright, in the anterior you write the 5 types which are over here, and here you write the 2 types, and then you write these 5 and the names over there. Just have this chart ready with you of the cells of the pituitary gland. Alright,
So then now we will see the hormones which the hypothalamus is sending to the anterior pituitary and to the posterior pituitary. Chalo, now let us see the hormones which the hypothalamus is sending where it is sending to the pituitary. Hypothalamus के साथ close association में है हमारा pituitary gland. Hypothalamus is sending its hormones to the pituitary. Anterior pituitary को भेज रहा है through the hypophyseal portal system. Posterior pituitary को भेज रहा है directly through the neurons. Alright, so now to the anterior pituitary, hypothalamus सिर्फ regulating या inhibiting hormones भेज सकता है. Means stimulating या inhibiting hormones भेज सकता है. Means ये हार्मोन को बनाओ और रिलीज करो. When somatotropes are going to get signal, soma means body. So growth hormone, releasing hormone. Hormones जो hypothalamus से anterior pituitary के पास आएंगे, they will be either the releasing hormones. Hypothalamus में से जो anterior pituitary को आएंगे, they can again be divided into releasing hormones and inhibiting hormones. So releasing hormones means वो सिग्नल दे रहा है कि ये वाला हार्मोन रिलीज करो. Inhibiting means hypothalamus is giving signal that inhibits the production of this hormone. Stop the production and secretion of this hormone. Don't release this, body does not need it. Hypothalamus के पास ये कैसे आता है? फीडबैक मैकेनिज्म से. जो भी टारगेट ऑर्गन रहता है, अगर उस टारगेट ऑर्गन को जरूरत नहीं रहती है उस हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक आता है. नेगेटिव कि अब हमको नहीं चाहिए ये. जब जरूरत रहती है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, पॉजिटिव फीडबैक जाता है. ओके, तो अगर पॉजिटिव आया हाइपोथैलेमस के पास तो वो रिलीजिंग भेजता है, अगर नेगेटिव आया तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन को भेजता है. अकॉर्डिंगली पिट्यूटरी से हार्मोन या तो स्टिमुलेट होगा, रिलीज होगा, या तो इनहिबिट होगा उसका प्रोडक्शन और उसका सिक्रीशन. ऑलराइट, so let us see now the different hormones. Now it's going to send the growth hormone, releasing hormone. सबसे पहले हमारा सेल है सोमैटोट्रॉप. सोमा मीन्स बॉडी, तो बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. दिस विल बी द फर्स्ट हार्मोन विच इज कमिंग. ग्रोथ हार्मोन, releasing hormone. So now for releasing hormone, next lines में I'm going to write RH. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ GHRH. ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा सोमैटोट्रॉप्स को. ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा सोमैटोट्रॉप्स को. नेक्स्ट इज द thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin releasing hormone, TRH. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा थायरोट्रॉप्स को. We will see what they will produce. Okay. Next is the corticotropin releasing hormone. So this corticotropin releasing hormone is going to go and stimulate the corticotropes to produce their hormone. Next is the gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. It's going to go to the gonadotropes to release their secretion. And the last is the lactotropin releasing hormone. Lactotropin releasing hormone जाएगा लैक्टोटॉप्स के पास और उनका प्रोडक्शन और रिलीज कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से. डू यू अंडरस्टैंड? हाइपोथैलेमस खुद ये वाले हार्मोन्स बनाएगा नहीं जो ये सेल्स बना रहे हैं. इट्स गोइंग टू सेंड सिग्नल. It's going to send signal for the production and release of this hormone from the somatotropes to the body. So somatotropes को stimulate करेगा growth hormone, releasing hormone plus
मैंने हर रिलीजिंग हार्मोन पे प्लस बनाया है. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, and you have the lactotropin releasing hormone. ये आएगा lactotrops पे. इतना पिक्चर आपके साथ अभी क्लियर कर लो. Releasing hormone is going to act on particular cells for the release of particular hormones. हम देखेंगे somatotrops क्या क्या बना सकते हैं, thyrotrops क्या क्या बना सकते हैं. Alright, जब ये सिग्नल आएगा. We are going to see this now next. What can the somatotrops make? What can the thyrotrops make? Inhibiting hormones भी हैं, but वो है for the somatotrops and for the lactotrops. So this somatotrops and lactotrops, they have inhibiting hormones also. So हम एक ये दूसरा बनाएंगे यहाँ से, जिसको हम लिखेंगे नेगेटिव. ये होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये मैंने माइनस लगा दिया है, मींस ये इनहिबिट करेगा अभी सोमैटोट्रोप्स को उनके सिक्रीशन के लिए. whereas the other inhibiting hormone is for the lactotropin releasing hormone or the prolactin inhibiting hormone. Okay, prolactin, ये lactotropin को भी if you want prolactin लिख लो, prolactin releasing hormone, and then you have the prolactin inhibiting hormone. I will write PIH, prolactin inhibiting hormone. This will again inhibit the secretions of the lactotrophs. Minus. So अब काउंट करो एंटीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. All right, we will have to count these also, the inhibiting hormones also. So यहाँ पे total 7 आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को. The first is the growth hormone releasing hormone, then growth hormone inhibiting hormone, then thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, and then again prolactin releasing hormone and inhibiting hormone. We're going to have total 7. And ये जो pars intermedia है, okay? यहाँ पे ये भी anterior pituitary का part है. We have seen this. This is not much functional in human beings, but in the amphibians, in the aquatic amphibians, it is functional. It is functional. So यहाँ के लिए hypothalamus के पास आता है MSH releasing hormone, melanocyte releasing hormone, MRH, या तो फिर melanocyte inhibiting hormone. इसको सिर्फ एक पॉइंट आप लिख के रखो. Melanocyte releasing hormone, melanocyte inhibiting hormone. This is not in humans. Okay, but you have to remember, because ये pars intermedia, it is non-functional in humans. It has no much functional role in the human beings. So melanocyte releasing hormone, melanocyte inhibiting hormones, ये आपके पास रहेंगे pars intermedia को जो hormones आएंगे from the hypothalamus. Now let us write down the hormones the hypothalamus is synthesizing, and they are only stored in the pituitary gland. Okay, so hypothalamus synthesize करेगा oxytocin and ADH. ADH and oxytocin will be the two hormones which are present in the posterior pituitary. ये directly बन के यहाँ पे आ जाते हैं. So ADH is also called vasopressin. I am sure you know about the functions of ADH. हमने किया है उसको डिटेल में. Okay. So ADH और oxytocin, ये दोनों hypothalamus secrete करता है. Means posterior pituitary के पास hypothalamus भेज रहा है दो हार्मोन, ADH and oxytocin. Directly हार्मोन्स भेजेगा. यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन भेज रहा था, जिसके हिसाब से यहाँ पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और रिलीज होंगे. बट यहाँ पे डायरेक्ट हार्मोन्स बना के भेज रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. इट्स लाइक सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खाना पूरा बन के आ जा रहा है रेडी, और यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास रेडीमेड खाना बन के आ रहा है और स्टोर हो रहा है. वेराज एंटीरियर पिट्यूटरी के पास किराने की दुकान से सामान आ रहा है और फिर खाना बनाने का काम एंटीरियर पिट्यूटरी को खुद करना है.
खाना बनाने का काम एंटीरियर पिट्यूटरी को खुद करना है। यहाँ पे डायरेक्ट रेडीमेड हार्मोन्स बन के आ जा रहे हैं। दीज टू हार्मोन्स आर द ADH एंड द ऑक्सीटोसिन। So you have to remember hypothalamus के ये वाले hormones which are coming to the anterior pituitary, that is the adenohypophysis, which are coming to the posterior pituitary, that is the neurohypophysis. Alright, important MCQs with these hormones which are coming to the anterior pituitary, which are coming to the posterior pituitary. Now we will write down कि यहाँ से stimulate होने के बाद सोमैटोट्रॉप्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, थायरोट्रॉप्स क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या रिलीज करते हैं। ऑलराइट, नाउ क्विकली सुन लो, उसके बाद लिखो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ऑलराइट, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा और यहाँ आएगा सोमैटोट्रॉप्स पे, so it is going to increase the secretion of somatotropic hormone, जिसको HTH भी बोलते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। Now you know there is a negative hormone for this also, inhibiting hormone भी है। तो अगर inhibiting hormone आएगा तो वो decrease करेगा HTH को। जैसे releasing hormone is increasing the secretion of somatotropic hormone or the growth hormone, the inhibiting hormone is going to decrease its secretion. Now जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, थायरोट्रॉप्स के ऊपर सिग्नल देगा, थायरोट्रॉप्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड रिलीज thyrotropic hormone. They're going to produce thyrotropic hormone or the thyroid stimulating hormone. जब corticotropin releasing hormone आएगा तो वो corticotrops पे जाएगा, which is going to produce adrenocorticotropic hormone, ACTH, adrenocorticotropin hormone or the corticotropin. It is also called the corticotropin. Then when the gonadotropin releasing hormone is coming to the gonadotrophs, it's going to release gonadotropin hormones which are the FSH and the LH. ये सारे हार्मोन्स का फंक्शन हम फर्दर इन द लेक्चर देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को इंक्रीज करेगा उसका प्रोडक्शन। देन यू हैव द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन विच विल गो टू द लैक्टोट्रॉप्स और प्रोडक्शन होगा लैक्टोट्रोपिक हार्मोन का, LTH, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ LTH। सो यहाँ पे भी एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, वी नो। सो अगर ये इनहिबिटिंग हार्मोन आया तो LTH को डिक्रीज करेगा, अगर इनहिबिटिंग हार्मोन आया तो वो LTH को डिक्रीज करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इन रेगुलेटिंग द डिफरेंट हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। Whereas posterior pituitary के पास तो अपने आप रेडीमेड हार्मोन्स आ रहे हैं। We have seen the ready-made hormones which the posterior pituitary is getting from the hypothalamus. ये लिख लो अभी। Just write down, make a note of these points. Hope this much is clear with you. We will continue in the next lecture. All right, we will see the different disorders. अगर ये hormones नहीं release हुए, we will continue with it in the next lecture.